Chalo, what I'll do here, we are going to have journal entries in the books. I'll read the first sum. A, B are a participants in the joint venture sharing profits and losses in the proportion of 10:9 respectively. Each party maintains complete record in its own books. A supplies goods value of 25 and incurs expenditure of 500 on them, and B supplies goods to the value of 21 and his expenses thereon amounted to rupees 1000. A sells all goods for rupees. A is selling anta. Evaru sale chestunnaru? A. A is selling 70,000 for which he is entitled to receive commission of 5%. Accounts are settled by bank draft. Journal entries and prepare necessary accounts in the books of both the parties. So ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే మా వెంచర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ వెంచర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఈ వెంచర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది అనేది. సో అందుకే ఇక్కడ కూడా సెటిల్మెంట్ అనేది వి విల్ మేక్ త్రూ బ్యాంక్ ఓన్లీ. Okay, so here first I'm going with journal entries in the books of so prati okati in the books of A. So ikkada principal agent ala undadu, both are called how partners ala co-venturers antam. So according to their contribution they will be enjoying the profit percentage. Now, so how I'm writing the journal entry, just see. Now, first journal entry. So, ప్రతి ఒక్క journal entry మనం post చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం నాన్న. So, in this one, what is the first journal entry? He said, A, B were a partner. So, first A supplies the value of goods. మా purchase చేయట్లేదు. ఇందులో two entries are there. One is when he purchases, we'll write as joint venture to cash or bank అంటాము. But if we supplying the goods, then we don't use the cash or a bank, because for the venture the co-venturer is not giving a cash. Instead he's doing what, he's supplying the material. So alantappudu material is different, cash is different. So that's why I can't use cash in that place. Now akkada manaki consignment lo how for every entry will transfer to the consignment, here also every maximum entries will transfer to the joint venture anamata. So that's why here you're going to have joint venture account debit. So how much A is contributing? 25,000 to A's book lo A's name రాయకూడదు కాబట్టి I'm writing as 25,000. Okay, so here being goods supplied for joint venture. Now how this entry will come in the books of B, because if we are in the books of B, so we can write A's name in that one. So the entry is going to the same entry, joint venture account debit, that is 25,000 to, in the books of B we can write A's name, no? So that's why we'll write A's account and we'll write 25,000. Okay, understood? So like this we'll write it. Now next, A also has spent some expenditure kadama. So what is that entry? Again everything will transfer to the venture. Ikkada enti ante here who is bearing, who is paying is not concerned. Everything will transfer to the joint venture, because at the last venture nunchi వచ్చే profit equal ga like according to their ratio both has to share it, both or more than two, whoever are there has to share according proportionately among themselves. So kabatti every minute related to transaction related to the venture will be transferred to the joint venture. Even oka person discount bill rasadu, advance మీద బిల్ రాసాడు, ఆ బిల్ డిస్కౌంట్ కూడా వెంచర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అది లాస్, ఆ లాస్ మళ్ళీ ఇద్దరు బేర్ చేయాలి అని.
అంత పర్టికులర్ అనమాట వెంచర్లో. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ఎవ్రీథింగ్, ఒక అడ్వాన్స్ తప్ప ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హియర్. సో వెంచర్ account debit, so how much he is spending? 500 on them. So again, in his books we can't write his name, so that's why we are going to use bank account as 500. So being expenses on joint venture paid. Now here, now same entry, the same entry, I am in the books of B. So account debit 500 to A's account. Like this we are going to write it. Now A's transactions are done. As of now it is done. Now next is what? Now it is B is also, B is purchasing the goods ma. Now for example, I'm just giving an example, just it's an example. Let assume now B is not supplying the goods, he is purchasing the goods ankondi. Now B is not supplying the material, he is actually purchasing the material anukundam. So alanti situation lo the entry will be joint venture account debit to bank అని బ్రాకెట్లో పర్చేజెస్ అని రాస్తాం. ఎందుకంటే హీ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎనీ అమౌంట్, దానికి అలా రాస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో కానీ ఇక్కడ హీ ఈస్ యాక్చువల్లీ సప్లయింగ్ ద మెటీరియల్. సో దట్స్ ద రీజన్ హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ విల్ రైట్ ద ఎంట్రీ ద సేమ్ లైక్ అబోవ్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. సో ఇతను ఎంతకి ట్రాన్స్ఫర్ సప్లై చేస్తున్నాడు అయితే 21. సో నౌ I'm writing about what ma? About I'm writing about a B. So kabatti I can write B's name, no? So that's why I'm going to write as to B's account. Oh, identi 21,000 ante ento. So here 21,000. So narration. Okay, దగ్గర రాస్తున్నాను. Being goods supplied by B అని రాసేస్తాం. Now I'm in the books of B, so I cannot write my own name in books, no? So that's why we'll write venture account debit, that is 21,000 to ఇప్పుడు వీడు సప్లై చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడి బుక్స్లో పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ what is the next one? He also spent expenses kadama, so that's why here the entry is going to be same joint venture all the time. Oka sales tappa mita anni cases lo joint venture will stand on the debit side only. So he is spending how much? 1,000 rupees. So here we'll write who is spending, B's account. So it's easy, no? So being expenses paid by B ante. Now వీడి బుక్స్లో వీడి పేరు రాసుకోడు కాబట్టి he will write as joint venture account debit, which is 1,000 to bank account. So whenever he spends money related things, we'll transfer to the bank account, nana. But if he is transferring something related to goods అన్నప్పుడు అది పర్చేస్డా లేకపోతే సప్లైడా చూసుకోవాలి. సో పర్చేస్డ్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, బట్ సప్లైడ్ అన్నప్పుడు మనం పర్చేస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట. Now main these things are done. Now what is saying, A sells all goods for 70,000 it seems. So A is selling. So I am in the books of
Again, here I am in the books of A, myself. So when I am selling, what I'm going to receive? Cash. So the entry will be bank account debit 70,000 to ఈ సేల్స్ మళ్ళీ దేనికి సంబంధించినవి? జాయింట్ వెంచర్. సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ 70,000. So being goods sold and amount transfer to joint venture అలా రాసేస్తాం. మరి వీడి బుక్స్లో ఏం రాస్తాము? We can write opposite person's name. So A's account debit. Just observe the transaction is nowhere changing. సేమ్ డెబిట్లో ఉన్నది డెబిట్లో, క్రెడిట్లో ఉన్నది క్రెడిట్లోనే రాస్తాం. జస్ట్ వాళ్ళ ఆపోజిట్ పేర్లు మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాం, వాళ్ళవి రాయం. అదొక్కటే. That's it. And here, who is entitled for commission? A is entitled for commission of 5% అంట. సో ఎంత వస్తుందన్న 5% కమిషన్ అంటే చూడండి, you're going to get 7 5s 35. సో ఏ ఈజ్ గెటింగ్ నో, మరి ఆ జాయింట్ వెంచర్ ఏదైతే ఉంటుందో మళ్ళీ ఇక్కడ వెంచర్కే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో 3500 టు కమిషన్ అని రాస్తాం. will not transfer in cash, commission and direct rasam. So being commission earned. Now VD books lo opposite name రాయొచ్చు కదా. So joint venture account debit to is account అని రాసిస్తాం. సో ఇక్కడ నరేషన్ being commission paid to A, ఇది ఇలా రాస్తాం. ఇక్కడ నరేషన్ మారించోడు, అది వాడి బుక్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి వాడికి ఎర్న్డ్, బట్ వీడికి ఎర్న్డ్ కాదు కదా, ఇట్స్ అ పెయిడ్. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ రిటన్ యాస్ పెయిడ్ అన్నమాట. అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ డన్ నోమా. Yeah, all the things are done, but you are going to have two main journal entries which we are supposed to write it. So what are those? One is from the joint venture we'll get a profit or a loss. That is the one thing. And second one is the balance due amount will be there, no? So that amount we are going to get it anamata. So avi enti ela rayali anedi manam chustam. So one second, idi em option chuddam. సరే ఇక్కడ ఇంకో బుక్ దొరికింది కదా, చాలు ఇంకో పేజ్ వచ్చిందిగా. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ, అగైన్ ఐ విల్ డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ 2 parts. సో ఇలా వస్తే మాత్రం జాయింట్ వెంచర్ వస్తే మాత్రం ఇన్ బోత్ ద బుక్స్ అంటాడు నాన్న. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. బికాస్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ లైక్ వాట్, వన్ ఈజ్ జాయింట్ వెంచర్, కో వెంచరర్, అంతకుమించి ఇందులో ఇంకా వేరే అకౌంట్సే ఉండవు. కాబట్టి మీకు 2 బుక్స్లో చేయమని అంటాడు.
So this one I'll write as joint venture account in the books of A. అండ్ జాయింట్ వెంచర్ ఆపోజిట్ ఎవరిది రాస్తాం, కోవెంచరర్ ఎవడవుతాడు, బీస్ అకౌంట్. అండ్ దిస్ వన్ account in the books of B. సో ఇదేం రాస్తాము, కోవెంచరర్ ఎవరు అవుతారు, ఏస్ అకౌంట్. So now just see the transaction. Need not see any kind of transaction. Consignment గుర్తుంటే మాత్రం all things you can post it easily. Amount. Now, first, what is the entry we have written? We have written as 2 purchases. Kadama. So how much? 25,000. Then we have written 2 bank, that is of expenses, which is of 500. Then 2 B's account, that is purchases. So how much he contributed? 21,000. Then 2 B's account expenses, that is 1,000 rupees. Then what else we have done? Next sales chesam kada manam, sales. So we have written sales. So appudu em rasnam, by bank sales, how much worth of goods he has done? 70,000. Our sales rasin tarvata, then we posted what? Commission. So that's why here 2 commission 3,500. ఎనీథింగ్ ఎల్స్, నథింగ్ ఎల్స్ కదా, స్టాక్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ లైక్ డిస్కౌంట్ ఇస్ దర్, బిల్ మీద డిస్కౌంట్, దట్ ఆల్సో యుల్ పోస్ట్ హియర్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ రెప్లికా ఆఫ్ పిఎన్ఎల్. ఆల్ ద డెబిట్ లాసెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. So that is what here you people are going to follow. So any discount is there, any interest is there, all things you will post here only, Nana. Ikkada if any unsold stock is there, you will post here. సో అన్సోల్డ్ స్టాక్ వాడే ఇస్తాడు. కన్సైన్మెంట్ లో లాగా వీ నీ నాట్ గో ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ హియర్ బికాస్ హీ విల్ ఓన్లీ గివ్. నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి లో వీ కెన్ నాట్ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ. సో దట్స్ వై ఏస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్ లో పర్చేజెస్. సో 25,000. దెన్ ఏస్ అకౌంట్ expenses. Then I cannot write. So appudu na book lo nenu ela rastanu, purchases. So account how much? 21,000. Then to bank my expenses kabatti I cannot write, so I'm writing like this 1,000. Then మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేల్సే కదా మనం ఫస్ట్ రాసింది. సో అప్పుడు బై ఏ ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్, సో దట్స్ వై హూ ఈస్ మేకింగ్, ఐల్ రైట్ హిజ్ నేమ్. సో 70,000. And then we made what? Commission. So that's why 2 is commission. So how much he has earned? 3,500. Now please calculate how much is the profit. 70,000 minus 25,500 minus 22,000 minus 35. So 19,000 we are getting. How much we are getting, ma? 19,000. So E 19,000 has to be transferred to both the people, no? So appudu ela transfer chestamante, here we are going to write 2
P and L సేమ్ కన్సైన్మెంట్ లో లాగానే, కాకపోతే ఇక్కడ వీడి షేర్ ఎంత, ఫస్ట్ వారి షేర్ 10/19, 10 divided by 19. సో వాటి రేషియో ఎంత, 10 divided by 19 అంటే he is going to get 10,000. దెన్ వీడిది మనం వీడి పేరు రాయాలి. సో బీస్ అకౌంట్ వచ్చేసి 9 divided by 19. So his share will be 9,000. So it will be how much total profit? 19,000. Okay, understand? Next, అదే ఇక్కడ వీడి దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఎట్లా రాస్తాము? Here we'll write to A's account. His share is how much? 10 divided by 19. So how much he got? 10,000. Sorry, in a column lo kada. To P&L, his share is 9 divided by 19, that is 9,000. So in outer column vachesariki 19,000 will write. So like that we are going to totally close the account. So this is the way first you should know to post it. That's it. It's almost when no separate set of books are maintained annappudu, it is almost like a consignment. So that's why adi chadivina idi chadivina easy ga raseyochu. So here on both the sides 70,000, here also 70,000. 70,000. 70,000. That's it. Now we have to post opposite people's, no? So what is that said in the consignment also? I used to say one thing, that is advance unda chusukovali. Advance ledu ante matram just opposite postings. Have nothing else to do. So now I am in the B's account. So is I have anything on the credit side? Nothing. So how many times B is there? He is on credit side for 1, 2 and 3 times he is there. So simply we are going to go for taking that one only. So what we are going to do, first time he is on the debit side, so he'll come down to the credit. From which account I am taking? From joint venture. So first one is what? Purchases. So how much he made purchases? He made first one 21,000. Then by joint venture expenses 1,000. Then by joint venture, that is P and L, 9,000. So how much will be the balance? Bank ద్వారా అన్నాడు కదా, so to bank balancing figure, it will be 31,000. That's it. Voice breaking, ma'am. Okay, 1 second, Nana. Is it okay now? Yes, ma'am. Now A's account we are going to do. So A's account, what is that A's account? A account first time is on the credit side. So that will complete first. That is first time is on the credit. So next time he will come down to the joint venture
sales. How much he made sales? 70,000. That's it. Rest all he is on the debit side. 1, 2, 3, 3 times. So what we are going to write? By joint venture purchases. So how much he made? 25,000. Then by joint venture expenses, how much he made? 500. And by joint venture P and L, 10,000. Now minus it and tell me. See here 70, 70 సేమ్ రావాలి నాన్న. ఇద్దరి మధ్యలో ఇంచుమించు సేమ్ ఉండాలి. Yeah, one more thing is there, no? Yes, commission is also there. So by joint venture commission. So it is 3,500 because ఇద్దరి మధ్యలో సెటిల్మెంట్ కాబట్టి ఈక్వల్ గానే వస్తుంది. 100 minus 13,500. So it will be 31,000. So here you are going to have by bank balancing figure like this. It's a settlement transaction between both the kabati. You are going to have almost the same amount. No difference in this one. Okay, is it okay? Now we have to write a journal entries, no? So what are the two journal entries we are supposed to write? One is about a profit, one is about a balance, isn't it? So now we'll write down. Here I'm writing. Now here I left it, no? So that is what here. First is joint venture profit. So what will write? Joint venture account debit. How much total profit we got? 19,000 to P&L. His share is 10,000 to B's account 9,000. So being profit shared among co-venturers. That's it. Now here also how we are going to write it? That is same. Joint venture account debit. Same 19,000, but here we are going to write to A's account, that is 10,000. Then for his account he'll write P and L account 9,000. That's it. Now for balance due I said no. So first e book lo వీడికి ఎంత వచ్చింది balance due ma? He got as debit side, isn't it? We have written debit side. That means B should be on the debit. So B's account debit 31,000 to bank account. That is 31,000. So being balance due paid to B, because B is standing on which side ma? Debit side, means receiver only will stand on the debit side, no? That is a reason. And here I'm going to write simply bank account debit, because bank ikkada credit side ochindi kada manaki. So to A's account. So here ikkada em rasam ante being balance
due received. Like this. Okay, understand? So this is it. So when no separate set of books are maintained, it's almost like a joint venture only. సారీ కన్సైన్మెంట్ ఓన్లీ. సో ఈజీగా మీరు రాసేయచ్చు. ఇవే ఎంట్రీస్ వస్తాయి, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎంట్రీస్ ఉండవు. సో వన్ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ టెల్ ఫ్రమ్ వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్. సో అది నేను మండే చెప్తాను నాన్న. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ స్టాప్ రికార్డింగ్.